Ziwa Olbolosat katika kaunti ya Nyandarua mwaka 2019. Urembo wa ziwa hili ambalo ni makazi ya aina ya ndege zaidi ya 50, wale wa kudumu na wale wa kupita, unaendelea kutokomea kufuatia mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu. Mwaka 2018, ziwa hili lililo na ukubwa wa kilomita 43 mraba lilichapishwa rasmi kuwa eneo la kuhifadhiwa. Tunaangazia ndege aina ya korongo mwenye taji ya rangi ya kijivu, kwa kimombo grey crowned cranes, ambao idadi yao imekuwa ikipungua kwa kasi na kupelekea muungano wa kimataifa wa uhifadhi IUCN kuweka ndege hao katika orodha ya viumbe walio katika hatari ya kutokomea. George Ndung'u, ambaye ni mtaalamu wa ndege na mhifadhi, amekuwa katika harakati za kutunza korongo tangu mwaka 2015. It's one of the few highland lakes we have in the world because it lies at an altitude of 2,300 meters above sea level. It is marked as the 61st International Bird Area, simply because it harbors the rarest of bird species, and some of them come from as far as Europe and Asia to come and take abode within the lake, and then they're able to rest, recuperate, and then they move downwards to South Africa. We have 15 species of cranes. So we have the grey crowned crane and we have the black crowned crane. So the grey crowned crane is found mostly in East Africa, but it's mainly found in Kenya, but part of the black crowned crane is found in Ethiopia. Ndung'u hufanya kazi na kundi la wanamazingira la Cranes Conservation Volunteers ambalo huzunguka katika eneo la ziwa kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kuhifadhi korongo hawa. What we realize is that these cranes, besides breeding in the lake, most of the time they spend their time in the community's land. So we needed to engage community in our work because for them to understand their role in conserving the crane. Aidha, kwekwe aina Salvania molesta limegubika sehemu kubwa ya ziwa, jambo ambalo limeathiri pakubwa eneo la kutaga mayai la ndege hao. It replaces the native vegetation, that is the reeds that have been there. Then once that vegetation have been vacated, then what happens is that no breeding can occur, because most of these birds, it depends on those reeds for them to breed. For the last 45 years, this species population has gone down with over 80%. And the only thing that we can give an answer, we can save this species, is through reproduction. And because of the presence of Salvinia molesta, the native vegetation, mainly the reeds, just disappeared because they were colonized by Salvinia molesta, and in the last breeding season we recorded 0. No chick was able to fetch out of more than 600 cranes that are resident here. Uharibifu wa mazingira eneo la vyanzo vya maji vya ziwa hili unatajwa kuwa sababu kuu ya kiwango cha maji kupungua ziwani na hatimaye kuharibu maeneo wanakozaana korongo. Siltation in lake has been happening. The water holding capacity of Lake Ouroborosat have been going down. So when it rains, much of the water, instead of being retained in Lake Ouroborosat, it just goes down all the way Thompson Falls, Laikipia County, Samburu, all the way through Orion Swamp. We have been engaging community and stakeholders in different forums, telling them about the plight of the cranes. Hili ziwa kwa ndege liko na umuhimu sana, sababu ziwa Ouroborosat inajulikana kwa wingi wa ndege, tofauti za ndege wengi ambao wanatoka hata nchi za nje wanakuja wanazaria hapa. Census ilifanyika 2018. Ziwa Ouroborosat ni kama ilikuwa na hipo wengi sana na wanazaria pia pale. Isipokuwa na mabu na hippos, pia tuko na wanyama wengine pale kama samaki ambao ni tegemeo na ni chakula kwa wananchi ambao wamezingira hiyo area. Sasa carbon dioxide imeleta madhara kwa sababu Ndung'u na wenzake wameweza kufikia shule zaidi ya 20 zilizo katika kaunti ya Nyandarua na Laikipia,
wakitoa mafunzo kwa wanafunzi kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa ndege hao pamoja na mazingira kwa jumla. We have been working with the different stakeholders, especially from the government side and the local conservation groups and individuals. And we have been coming up with the programs of trying to educate the local people the importance of trees and also the importance of vegetation, the importance of Lake Ouroborosat, and how each and everyone can play a role to reduce or to mitigate the threats that we are facing because of what is happening around Lake Ouroboros, for them to understand and to embrace the conservation, and for them to know that conservation, it's all us, it's a role for everybody. Kundi hilo limeweza kupanda miti 1500 za miti ya kiasili katika eneo la vyanzo vya maji ya ziwa Ouroborosat katika mwaka 2020 na 2021. We have been training people how to establish tree nursery, especially working on the indigenous trees, because essentially at the end we want to reforest the areas that used to be forest on the Satima Escarpment and other areas, Nodori Ridge. We kind of reforest, plant back the trees that used to be there. Juhudi za Ndung'u na wenzake ni za kupiga upatu katika kuboresha mazingira, sio ya ndege tu, bali pia ya binadamu. Dan Kaburu, K24, kutoka kaunti ya Nyandarua.